ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজকের স্কটল্যান্ড ট্রিপের ডে 3 আমরা জাস্ট বসে স্টার্ট করেছি। মানে আমাদের কালকে যে লাস্ট ব্লগটা যেটা দেখেছো, কালকে যে মানে ট্যুর গাইড ছিল, আজকেও সেই আছে এবং সেই আমাদের বিএনবি থেকে পিক আপ করেছে করে আমরা স্টার্ট করে দিয়েছি ইনভারনেস থেকে। এখন আমরা যাচ্ছি আইল অফ স্কাই দিকে। তো আমার পাশে অ্যাজ ইউজুয়াল হচ্ছে অনির্বাণ, যে প্রচুর সেজেছি আমরা দুজনেই, অ্যাকচুয়ালি শুধু ও নয়, দুজনেই প্রচুর সেজেছি। তো কালকে অ্যাকচুয়ালি আমরা একটু ওয়েদারটা নিয়ে, এখানে কেমন কি ঠান্ডা হবে সেটা নিয়ে একটু বদার্ড ছিলাম। মোটামুটি জ্যাকেট পরে মোটামুটি সবাই আগে থেকে প্রিপেয়ার্ড ছিলাম। তো শুধু আমরা দুজন না, সবাই তাই ছিল। হ্যাঁ, বাট আজকে মোটামুটি আমরা হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে গেছি, বুঝতে পেরেছি আর কি ওয়েদারটা কেমন। খুব বেশি ঠান্ডা নয়, মানে বিয়ারেবল আর কি। তো আজকে আমাদের অনেক লম্বা ট্রিপ আছে। হ্যাঁ, আজকে অনেকটা বড় দিনটা, অনেকটা বড় বলেই দিয়েছে ট্যুর গাইড। তো যখন যেখানে দাঁড়াবে, যেখানে লাঞ্চ ব্রেকফাস্ট খাওয়া দাওয়া সব সেরে নিতে বলেছে। টয়লেট ইউজ করে নিতে। দেখতে থাকো ভিডিওটা, আশা করি ভালো লাগবে। That's it. The county is called Caithness, actually. It's the most northerly point in Britain. And that's where you'd catch the ferry if you wanted to go to Orkney, the Orkney Islands, or the Shetland Islands, or the Faroe Islands. Yeah, it's pretty high up. It's a bit different to here. When you're in Edinburgh, you're on the same latitude as Moscow. There on the left, you'll see Temple Pier, where John Cobb was. That little boat's just come out there, I think. And we'll get some nice views of the loch. Just round the corner and we'll stop. Yeah, we were worried about you, Natalia, last night because none of us heard from you on the WhatsApp group. Did you see the pictures that we've got on it? I should have sent them, but I didn't have Wi-Fi to check on them. Now you see those marks in the water down there? এখন আমরা নেমেছি আমাদের ফার্স্ট একটা ভিউ পয়েন্টে। এখান থেকে এই লেকটা খুব সুন্দর দেখা যায়, আর এখানে এই ফুলগুলোও খুব সুন্দর লাগছে দেখতে, হলুদ রঙের। আর সামনে দূরে ওই ক্যাসেলটা দেখা যাচ্ছে। ইটস বিউটিফুল। মার্ক মানে আমাদের ট্যুর গাইড বলে দিয়েছে এখানে খুব কম সময় কাটাতে, ঝটপট ফটো তুলে উঠে যেতে বলেছে গাড়িতে, কারণ নেক্সট ডেস্টিনেশন যেতে হবে। তো এখন উঠে পড়ি সবাই গাড়িতে। এখন আমরা নেমেছি আমাদের পরবর্তী আকর্ষণ লজ লুনি। এখান থেকে খুব সুন্দর একটা ভিউ দেখা যাচ্ছে, পাহাড়, লেক, রাস্তা সব মিলিয়ে সত্যি অপূর্ব। Thinking what they thought they'd do is they'd take out the infrastructure, meaning let's take away the power stations that provide the electricity, you see. So the Dam Buster Squadron was founded with the Royal Australian Air Force, the British Royal Air Force, and the American. They're using Wellington bombers, great big aircraft, big wingspan, propellers on them, and they had to come in really low. They had to drop the bomb. Yeah, so that's the Dam Buster Squadron. Another cheerful one for this early morning. Yeah, it's all true though.
minutes again, you know, and then we shall proceed. After this, I'm going to take you to the world's most photographed castle, and today it should be beautiful. So we'll make haste. Okay, we're going to stop here. Do you see the little church just up there in the graveyard on the right-hand side? There's a little path here, and we'll walk up, and you get some real nice picture postcard views, you know. Now, please stay off the road, okay? Don't go on the road. It's full of mad tourists and hire cars. Right? And just be 5 or 10. এই জায়গাটা নিয়ে কি বলবো, আমি এখানটায় এসে সত্যি স্পিচলেস হয়ে গেছি। আমাদের সব থেকে ছোট্ট সহযাত্রী। তো যেটা বলছিলাম, এইখানে এটা কোনো দর্শনীয় স্থান না, এটা আমাদের ট্যুর গাইড মার্কের একটা খুব প্রিয় জায়গা। এখানে আসলে ও এই জায়গাটাতে অবশ্যই আসে, এবং আমি এখন এই মুহূর্তে এসে বুঝতে পারছি যে ও কেন আসে এই জায়গাটা। এটা সত্যি অপূর্ব, মানে পুরো মন শান্ত করে দেওয়ার মতো। যদিও 5 মিনিটস টাইম দিয়েছে আমাদের এখানে কাটানোর জন্য, বাট আমার তো মনে হচ্ছে পুরো দিনটা আমি এখানেই কাটাতে পারি। এই রাস্তাগুলো দিয়ে হাঁটতে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে, পাথরের রাস্তা। অনির্বাণ ওর নতুন বন্ধু পেয়েছে, ওর সাথেই বিজি, আর আমি এই জায়গাটাকে খুব ভালোভাবে উপভোগ করছি। ওই সুন্দর জায়গাটা ছেড়ে কিছুতেই আসতে ইচ্ছা হচ্ছিল না, বাট কিছু করার নেই, আমাদের এরকম আরও অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখার বাকি আছে। তাই এখন আমরা যাচ্ছি ক্যাসেলের দিকে, এলিন ডোনান ক্যাসেল।
the side. That is the Isle of Skye. Looking lovely today. As you can see, it's not far off the shore. It's just a bridge connecting it. And as we spoke about yesterday, these islands, we call them the Hebrides. We call all these little islands, we class them all as the Inner Hebrides. And then we have the islands that we call the Outer Hebrides as well. So altogether they're the Hebrides. This one is part of the Inner Hebrides. We're going to go over that bridge further down on the left, as you can see. Now that was only built, I don't know, can't remember. It must be 20 years ago. When they built that bridge, that's when tourism just went through the roof on Skye, and that's when Skye changed forever. Possibly not for the best way, because it just got too busy, you know. As you'll see today in Portree or whatever, when we go there, you'll see tourists everywhere. And of course I love tourists, but you kind of lose the feeling of the remoteness of the island, you know. But you'll see. The big white house over here on the left, that's top secret. You haven't seen it. I know he's like a little mountain goat and he likes climbing things, so we'll try and do some of that today. And some of you want souvenirs, so we'll need to try and find a shop. Just down on the left you'll see some of the military boats there, and then the brown buildings, these are the torpedo testing buildings. You might see some torpedoes outside. Yeah, there's some. See the big brown things there? Became quite famous actually. He's no longer with us. There's a little, if you look to your left, you'll see the little town of Kylaken, just on the left, and then on the right, that's the way out to the Atlantic there. That's the sea out there. Yeah, the Leopard Man of Skye was an English guy who was in the army, and it upset his mind a bit, I think. And he came up here and he was totally tattooed like a leopard. Everything. He was totally shaven, he had no hair. So he really did look like a human. I've noticed this before, all the houses people build are white now. I don't know why. You would want your house to be dark, wouldn't you, to absorb the heat so it's always warm. Because this isn't a hot country. In Spain you would make these white, wouldn't you? Yes. That'd be logical. Good observation. Yeah. Wonder if part of the town council just said to keep it between our little town. Recommend it's right. Oh, really? No, I'm just saying, I wonder if that. Someday they go to the Canongate Kirk, just up the Canongate, and they have the royal pew in there. And on leaving after the service, the Queen Mum said to the minister, do you not think these doors look a bit drab? They said the average house price in Britain, not just Scotland and England, but in Britain, 2 weeks ago was £333,000, because they're underpopulated, they're trying to get people back, and some of the bounties on some of the smaller islands are up to £50,000 to move to that island. Something good for the community, that's what they want, repopulation. Because all the kids, they go to university, and they imagine, I grew up in a place like this on the north coast of Scotland. This is what it's like. You know, if you breathe in the wrong direction, so that was a good thing. The downside with tonic, if ever you drink tonic water, you'll agree probably it doesn't taste very nice at all. And the early tonics probably were even worse. So the expats over in India actually tried to make the drink more pleasurable, and they started with gin, and I tried it. She only has it on the rocks, that is it, nothing in it. And it really tastes lovely. Put tonic in it and it tastes pretty much like any gin, you know. I think that's the secret. Don't have tonic with your gin for it to be nice, you know. Gin's lovely. Yeah. Anyway, food spot. Yes. Fish. Fishing all around Scotland's big business. What they do is they grow the fish in the fish farms. We'll have trout here and we'll have sea salmon. Great big sea salmon, massive fish. Langoustines, they're prawns, the biggest king prawns you've ever seen in your life. Very succulent, beautiful. The waters here are very clean, you know, and it's reflected in the fish. But the vast majority of them, so they go along with their boat, they pull a rope up, and that's the oysters harvested. Easy as, you know. On Skye, there is one location that they're actually growing freshwater pearls in the oysters, again. Yeah. Blue and white boat comes around sometimes.
And this is how they get the fish out of the fish farms. It's like a hoover, like a vacuum. It sticks a big pipe into these cages over in the water there, sucks all the fish out, and away they go. That's it. Yeah, that's modern fish farming. Along the coastline you'll see, because it is tidal, the water is a little bit turquoisey blue today, which is nice. You might see some of the seaweed. When the tide goes out further, the seaweed's very orangey red, you know. And you'll see a lot of the sheep eat it. Yeah, that's all they eat. Some of the sheep on Skye, they just eat the seaweed. They don't know if it's because of the quinine or because of the salt or the other vitamins in the seaweed. The seaweed's very healthy for you, you know. Here, it's getting windy up here. Windy, windy. এখানে আমরা এখন নেমেছি স্কটল্যান্ডের স্পেশাল বিগ হর্ন কাউ দেখতে। এটা সবসময় দেখা যায় না, বাট আমার মনে হয় আমরা লাকি যে এরা ছিল এখানে রাস্তার ধারেই, আর দেখেই আমাদের গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমরা নামলাম জাস্ট এদের ফটো তোলার জন্য। তোমরাও দেখে নাও, প্রচুর সফট টয়েস রয়েছে এখানে। আমারও একটা কেনার প্ল্যান আছে এই বিগ হর্ন কাউটার সফট টয়, তো সত্যিকারের দেখছি। আর দূরে ওই যে আটলান্টিক দেখা যাচ্ছে। এর আগে আমাদের পাশে লেক নিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা, আর আই লাভ স্কায়ে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আটলান্টিক আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, একদিকে পাহাড় আর একদিকে আটলান্টিক। এই যে কি অপূর্ব অভিজ্ঞতা, আমি বলে বোঝাতে পারবো না। তো হয়ে গেল, এদের ফটো নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আবার যাচ্ছি আমাদের গাড়ির দিকে, গাড়িতে উঠে আবার নেক্সট স্টপে। চলো। Here's some little lambs here. Yeah. And these lambs up here, I think, are about 4 weeks old because spring has sprung. They're a bit bigger than they are further south, ironically. One day and said, listen, if we're going to raise sheep, why don't we raise bigger sheep? Because we'll get more money and more meat, you know. So they did, and they crossbred two brands of sheep, two kinds of sheep. And one of the kinds of sheep was a black sheep, and the other one was a white sheep. So what colour of sheep do you get if you mix a black sheep with a white sheep? Right. Yeah. I should always put a pound on that, a bet with you every time. Everyone says grey. They're brown, actually. They're brown. Yeah. And if we see some, and that's what they do, and they just use the sheep from Skye. But there's only two. It's like an industry that's disappeared in total. They've made it very eco-friendly as well, because the tanning to make leather, they used to use chemicals which were very bad for the land. All kinds of strong acids, you know, to make the leather go hard, you know. Nowadays they don't. They get. এখন আমরা যে জায়গাটা নামলাম, এখানে রয়েছে বিখ্যাত জন মুয়ারের স্ট্যাচু। জন মুয়ার ছিলেন স্কটল্যান্ডের খুব বিখ্যাত একজন ন্যাচারালিস্ট এবং এনভায়রনমেন্টাল ফিলোসফার। তার প্রথম জীবন তিনি স্কটল্যান্ডে কাটিয়েছেন এবং পরবর্তীকালে তিনি আমেরিকায় শিফট করে গেছিলেন, এবং প্রচুর ন্যাশনাল পার্ক সেই সময় তিনি সংরক্ষণ করেছিলেন। সেই জন্যই তিনি খুব বিখ্যাত, আর তাকে স্মরণ করেই এই স্ট্যাচুটা এখানে রাখা হয়েছে।
I'm going to give you a nice little break here, so you've plenty of time to walk about. So I've got to go and refuel the bus, you see, and then get the tackle break as well, and that will see us good for the rest of the day, I think. As we go through, you'll just see guest house, guest house, guest house, hotel, guest house. It's very touristy. In the season, you just cannot get accommodation here. All the companies, the coach companies like this, if they're staying in a place, they make all the bookings the year before, not knowing that you're coming yet, you know. They just book everything up because they have to. এখন আমরা যাচ্ছি এই আইল অফ স্কাইতেই একটা খুব সুন্দর একটা টাউন, ছোট্ট, যার নাম পোট্রি। আটলান্টিকের একদম গা বেয়ে রয়েছে এই সুন্দর টাউন পোট্রি। পোট্রিকে টাটা করে আমরা এবার রওনা দিলাম আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশনের দিকে। তবে এই ব্লগটা আমাকে এখানেই শেষ করতে হচ্ছে, নয়তো অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। তো বাকি অংশটা আজকের দিনের আমি নেক্সট ব্লগে দেব। তো আশা করি তোমাদের এই ব্লগটা ভালো লেগেছে। অবশ্যই জানিও, কমেন্ট করে, লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও ভালো লাগলে। তো আর যদি এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না থাকো, তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। আজ তাহলে আসছি, টাটা।